Hello, welcome to all of you to the University of the Balearic Islands. This is our last meeting, and today we are implementing the multiplying event of this project, Green Digital Diversity. So welcome to all of you. And I will speak in Catalan all the time because, as you know, in the Balearic Islands, we have two official languages, Spanish and Catalan. And I ask all the members to speak either in Catalan or Spanish. We have a translator, and she will help us with the translation. We will start today with a presentation given by someone from the OFIM, Antonia. She will explain a little bit. She will talk about the preparation exam for the citizenship, DELE. And then we will start with a round table, and we have different members. Benvinguts a tots. Com he explicat en anglès, parlaré en català i els nostres membres parlaran o bé en català o bé en castellà, segons sentin més còmodes. He explicat que aquí, a les Balears, tenim dues llengües oficials, el català i el castellà. Tenim una traductora que ens anirà traduint. Aquesta part no cal. Començarem avui amb Antònia, de l'OFIM, de l'Oficina de l'Immigrant, situada molt a prop de CEPA Son Canals, i començarem amb una taula redona, com no, amb alumnes d'alfabetització. Jo crec que ja poden començar a traduir. The Marys. You can translate the last piece. Yes. 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 Aleshores, vos diré el nom dels alumnes. I'll tell you their names. Molt bé. La primera persona que tenim dos estudiants de Bolívia, Melena González, Àngela Gutiérrez, també de Bolívia, són alumnes d'alfabetització. Després tenim en Emilio Hernández, del Salvador, en Baixar, que és de la República de Benín. També en comptem avui amb en Samuel Amaral, que és de Brasil, Ana Lucía Garzón, que és de Colòmbia, i crec que ja vos he presentat a tots. From Bolivia, who are Angela and Isabel. And then we have Samuel, who is from Ecuador. Brazil, Samuel from Brazil. We have a student from Benin. And who am I missing? From Bolivia, sí. From Bolivia. Sí. And Lucía from Colombia. Ah, yes. Let's start with the presentation. Miquel, we will start presenting a little bit our citizenship exam and how it works. Antonia is an expert. Antonia és experta, fa feines a l'oficina de l'immigrant. És una oficina molt activa, molt proactiva i molt al costat dels migrants, que a més feia molta feina en xarxa amb el CEPA Son Canals. So Antonia has come from the office that works with immigrants with their internationality, and they have a very close relationship with Son Canals. Hola, buenos días. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues como han dicho, yo soy Antonia, trabajo en OFIM, que es la Oficina de Información y Orientación para Personas Migrantes que dependemos del Gobierno de las Islas Baleares. Y bueno, hoy vengo a explicar un poquito lo que es todo el proceso de la nacionalidad, explicando también las dos pruebas que se tienen que hacer para poder adquirirla. Cuando hablo de nacionalidad, hoy en concreto estoy hablando de lo que es el trámite de nacionalidad por residencia, ¿vale?
gives information and helps immigrants acquire nationality through nationality related to residency. And she's going to talk today about the exams that have to be done and about the work that they do with the immigrants. Vale, bueno, cuando hablamos de nacionalidad por residencia, estamos hablando de aquella nacionalidad que se adquiere cuando tú resides de forma continuada en el territorio español durante un tiempo mínimo. El tiempo son 10 años. Tiene que ser de forma legal y de forma continuada, inmediatamente anterior a la petición de la nacionalidad. No puede ser que yo haya residido 5 años de forma legal, haya regresado a mi país, me haya quedado en situación irregular, regrese a España de forma irregular y vuelva a pedir la autorización de residencia por 5 años más. Este caso no entraría porque tiene que ser continuada e inmediatamente anterior a la petición de nacionalidad. By means of residency, you have to be living in the Spanish territory for 10 years continuously, legally, and immediately before you make your application for nationality. So you can't come and go. You can't spend 5 years here and then go and come back. It has to be 10 years continuously that you are living legally in the Spanish territory. Hay algunas excepciones que son las que vamos a mencionar ahora, que es, se puede, en vez de 10 años, pueden ser 5 años a todas aquellas personas que estén aquí con una condición de refugiado. About those now. The first exception is that there are 5 years of residency required for people who have come here as refugees. Vale. Vale, pues después también puede ser 2 años en los casos de los que la persona tenga una nacionalidad que sea iberoamericana, es decir, todo lo que es Latinoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas que sean de origen sefardí. And then there are a requirement of only 2 years for people who have come from the South American countries, from Andorra, the Philippines, Equatorial Guinea, Portugal, or people who are of Sephardi origin. Vale, y luego, por último, se puede pedir al año de la residencia legal todas aquellas personas que hayan nacido en el territorio español, que les tocara una nacionalidad por opción, es decir, por nacimiento, pero que no se hizo en su debido momento. Entonces, ahora estaban fuera de plazo, pues al año de residencia legal lo podrían pedir. Todas aquellas personas que estén bajo una tutela de una persona, de una ciudadana española, que en el momento de presentar la solicitud lleven un año casados y residiendo de forma legal con una persona española. Las personas viudas que se han quedado viudas de sus parejas españolas también lo pueden pedir al año de la residencia legal. Y todas aquellas personas que han nacido fuera de España, pero que sus padres o abuelos fueron españoles de origen, de nacimiento. And then we have people who only have to have 1 year of residency before they can apply for nationality. Those are people who, for example, were born in Spanish territory, or people who had the right to have Spanish nationality when they were born, but didn't choose that option. They, after 1 year of nationality, 1 year of residency, can ask for nationality. And also people who are have guardians or foster parents who are Spanish nationals. Also people who have been married to a Spanish national, widows or widowers, and people who were born outside of Spain
but their father, their mother, or their grandparents, one of their grandparents, was originally Spanish. Vale, ahora vamos a hablar de los requisitos que se tienen que tener para poder pedir la nacionalidad. Vamos a imaginar que ya cumplimos con los años de residencia legal que hemos mencionado antes. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Pues en este caso hay que superar dos pruebas. Una es el DL-A2, que es una prueba de idiomas, de conocimientos del castellano. Y la otra prueba es el CCC, que es la prueba de conocimientos culturales y sociales de España. So now we're going to talk about what we have to do in order to apply for residency once we've met the conditions of time. So there are two tests which we have to pass. The first test is the DELE test, which is a language test. And the second test is the CCSE, which is a test of cultural and social experience in Spain. Vale. Todo el mundo tiene que hacer estas dos pruebas, a excepción de todas las personas que son menores de 18 años, las personas que tienen capacidades modificadas judicialmente, es decir, que están incapacitadas judicialmente, o las personas que han sido escolarizadas en España y que han hecho todo el recorrido de la educación secundaria o cuentan con estudios superiores. Everyone has to take these tests apart from people who are under 18 years of age or who have a legally recognized handicap, or people who have done their schooling in Spain and have the school leaving certificate or higher. Para las personas que no saben ni leer ni escribir o tienen dificultades en el aprendizaje, en este caso no se tienen que hacer la prueba, pero lo que van a hacer es solicitar una adaptación a sus capacidades. Si no saben leer ni escribir, pues estas pruebas serán siempre orales. If the person is not able to read or write, or they have learning difficulties, they can request an adapted test. So, for example, if they have difficulties with reading or writing, the exam could be held orally only. Vale, vamos a explicar ahora las dos pruebas. La prueba del DELE, que es la de conocimientos básicos de la lengua española, tiene que haber un mínimo de nivel que es el A2. A2. Si en vez de A2 es un B1, B2 o C, no hay problema. El mínimo tiene que ser un A2. ¿Vale? Estas pruebas se hacen mediante el Instituto Cervantes y tienen una tasa, este examen tiene una tasa de 134 euros. Hay personas que no importa que hagan este examen, como las personas en donde su país, una de las lenguas oficiales es el castellano, como podría ser, por ejemplo, todo Latinoamérica. So let's talk about the DELE test, first of all, which is the language test. In this language test, you have to obtain a level of A2 or above. If you obtain a higher level, that's no problem, but the minimum level has to be A2. And the cost of this test is 134 euros. And everyone has to do it except people who come from countries where Spanish is one of the official languages. So, for example, all of the countries in Latin America. Bueno,
Bueno, aquí no se ve mucho, pero aquí lo que quería que se viera era un poco la estructura del examen. El examen cuenta de 4 pruebas. Una prueba es la comprensión lectora, es decir, te ponen un texto, tienes que leer ese texto y contestar a las preguntas que te hacen correctamente. La segunda prueba es la comprensión auditiva, te ponen un audio y tienes que contestar a las preguntas correctamente. La tercera prueba es la de expresión. En este caso, lo que tienes que hacer es una redacción, un escrito en castellano donde se entienda y bueno, y tenga el nivel que hemos dicho de A2. Y luego la cuarta prueba es la expresión oral, que es donde hay una conversación con el profesor o la profesora que te examina. So there are 4 parts to the test. Part 1 is reading comprehension. Part 2 is listening comprehension. Part 3 is written communication. And part 4 is oral communication. Vale, ahora vamos a explicar lo que es la prueba de conocimientos culturales y sociales de España. En esta prueba es una prueba tipo test. Hay una pregunta y te dan 3 respuestas y tú tienes que marcar la correcta. Es una prueba de 25 preguntas y tú tienes que contestar como mínimo 15 bien. En esta prueba los contenidos es eso, son contenidos de conocimientos constitucionales, sociales y culturales de España. Se divide como en 2 grupos. Un grupo es la parte de lo que tiene que ver con el tema de gobierno, ley, política, participación ciudadana y demás. Esto tiene un peso de el 60% de las preguntas son sobre esta temática. Y luego la otra parte, que es el 40%, son preguntas relacionadas con la cultura, la historia y la sociedad española. En este caso, el examen son 85 € y igual que en el otro examen, toda la inscripción se tiene que hacer a través de la página web del Instituto Cervantes. The second test is the test of constitutional and social cultural knowledge of Spain. This test contains 25 questions. They are multiple choice questions. You have 3 answers, 3 possible answers for every question. And of those 25 questions, you have to get at least 15 correct. You have 45 minutes to do this test, and the content is in 2 sections. The first section, which is 60% of the questions, is about the government, the laws, and citizenship in Spain. And the other section, which is 40%, is about the culture, the history, and society of Spain. This test costs 85 €, and as with the other test as well, all the you have to apply through the Institute of Cervantes. Vale, bueno, aquí no se ve nada bien, pero aquí lo que quería enseñaros era un ejemplo del examen. Esto es una parte del examen, no es todo el examen, pero bueno, es que no soy capaz ni de leer una pregunta, pero bueno, es eso, es una pregunta y te dan 3 opciones, entonces tú tienes que marcar la correcta. So here you can see what the test looks like. It's a multiple choice test with 3 answers, 3 possible answers for every question. Vale, ahora vamos a imaginarnos que pues ya tenemos el tiempo de residencia que hemos dicho, ya hemos superado las 2 pruebas y las hemos pasado de forma satisfactoria. Entonces vamos a pasar a la última fase, que es ya la fase de tramitación, es decir, de presentar toda la documentación para que sea el Ministerio de Justicia quien decida, bueno, quien tramite quien nos resuelva la nacionalidad. En este caso, la tramitación se puede hacer, normalmente se debe hacer de forma electrónica mediante el certificado digital y a través de la página web del Ministerio, pero también se puede hacer de forma presencial en los registros habilitados para ello. So then, once we have met the conditions of residency for however many years is necessary, and we have passed both tests, then we have to officially
apply for nationality. And this can be done either electronically or in person. And it's the Ministry of Justice who controls this process. Vale, la documentación que vamos a presentar es el formulario, se puede descargar de la página web o si se hace de forma telemática se rellena directamente desde allí. Se tendrá que presentar el justificante de la tasa son 104,05 €. Se tendrán que demostrar que se ha superado de forma satisfactoria las dos pruebas que se estaban pidiendo. Y se tendrá que presentar certificado de nacimiento y antecedentes penales del país de origen y tiene que venir legalizado o apostillado y traducido si es en otro idioma diferente al castellano. Se tendrá que presentar también el pasaporte y el justificante de los medios económicos, contrato de trabajo, vida laboral, nómina, lo que sea. Se tendrá que presentar también el certificado de empadronamiento y la tarjeta de identidad de extranjero, el TIE, el número de NIE. Siempre se va a presentar, en todo esto, se va a presentar originales y fotocopias. So the process to apply for nationality is to present these documents. The first one is the application form. The second one is a receipt showing that the fees have been paid. The third one is the proof that the 2 tests have been passed. The fourth one is a birth certificate. And the fifth one is the criminal record check, which shows that you don't have any criminal record in your country. Both of these documents, if they are not already in Spanish, have to be translated by an official translator. Then you also need to supply an original of your passport. You have to justify that you have the means to support yourself economically. You have to show a certificate of empadronamiento, which is that you are registered in the area where you live, and also your residency card. And all of these documents, you have to supply photocopies. Vale, una vez que se presenta todo esto, el Ministerio de Justicia es el encargado de evaluarlo y de resolverlo. Es un trámite largo, estamos hablando de que por lo general dura alrededor de un año o más. Puede ser, quizás a lo mejor tardará 10 meses, pero en otros casos puede ser que tarde año y medio. Lo que sí que podremos hacer, una vez que se ha presentado toda esta documentación, luego se puede hacer un seguimiento de ese expediente a través de la plataforma a través de la página web del Ministerio de Justicia. Simplemente poniendo en Google cómo va lo mío, te enlaza directamente con el seguimiento de tu expediente, tendrás que poner los datos y ahí podrás ir viendo en qué fase está. Si está todavía en fase de registro, si ya está en estudios, si ya están comprobando documentación. Bueno, verás un poco en qué punto está. La otra forma para hacer seguimiento de tu expediente puede ser a través del teléfono, que son estos teléfonos que salen en la presentación. So once we've submitted all the documentation, then it's a long process where the Ministry of Justice reviews everything and makes a decision. It's a long process. It can take more than a year, sometimes a little bit less, but it can be a year and a half before you get a decision. And in that time, you can follow the process of your application. You can either look it up online or there is a telephone number where you can get information about where in the process your application is. Bueno, yo en principio ya he terminado. Esto es todo lo que os quería comentar del trámite de nacionalidad. Si hay alguna duda o algo, pues que me pregunten y vamos resolviendo según las dudas que haya. And that's the end of my presentation, but if you have any questions, then please ask.
Si no teniu cap pregunta, no questions, so we can continue. Poden continuar. I començaré a fer preguntes als nostres alumnes. Començaré a la meva dreta en Samuel Amaral, que és alumne nostre de Brasil, i que pot fer una temptativa, pot fer-ho en anglès directament, si te trobes més còmode, i ens parlarà en Samuel un poquet de la seva experiència en el CEPA Son Canals, que és el que estudia, i m'agradaria saber, té molta curiositat, i has de dir la veritat, si trobes que Son Canals és un centre acollidor, un centre que de qualque manera obri, abraça i mostra un cert caliu en els alumnes. Si és un centre càlid en aquest sentit. So now we're going to begin by hearing from Samuel. Samuel is going to talk about his experiences, and Samuel, we really want to hear about your views of Son Canals. If you think that it's a welcoming center, a warm center, how you've experienced being with in Son Canals. Hello, good morning. My name is Sam. I'm living in Spain since November 2021, and I started the Spanish class on CEPA on October 2022, more or less a few months ago. So really, Madalena explained that is a place, acolhedor. Why? Because we went there, everybody's there, talk to you, try to help you to understand the language, not only the Spanish, but the Catalan as well. And everything I have like a issue or also questions, I talk with them and they explain everything. So sometimes they have a lot of people there, and from not only from Brazil or from the South America, they have as well from China, from also from Europe. And I have my colleagues in my class from Morocco, from China, from Turkey, and you have like a mix of culture there. So I need to explain like my experience there. When they come to Spain, I couldn't speak Spanish, and they helped me a lot. So like example, when they started there, I couldn't ask one ice cream in the store. Like I could do that. Now I can say that I really improved my Spanish. I have some like now I can listen Spanish. I can understand that. I can answer that. I have some doubts or some. I need to improve my speaking because it has some similarities with Portuguese, but pouco a pouco, that one I got to improve as well. About my experiences after that, we went. I have also I spent a Catalan class when you have contact with the Catalan language and as well with the culture from Mallorca. And so when they say about CEPA, it's not only an English class or a Spanish class or a Catalan class. They explain for you as well the culture from the Spain, the culture from Mallorca. So you have more things, like you have like a universe of information there. Last April, we had an amazing experience with the Erasmus. We went to Portugal or Porto, and there you have contact as also with the Portuguese culture, Portuguese history, Portuguese gastronomy. But the important thing I need to say that we have contact with the Slovene people, German people, Italy people. They are with us there, and you can talk about our culture. You can learn about them as well, because one thing is you go to internet and looking for some subjects or something,
But when you have contact with the person, lives there, like live in Italy, live in Germany, live in Turkey, live in Slovenia, they explain for you more details how they feel there. So I really improve not only my Spanish or my Catalan, but I improved my culture about the world. Yeah, I really I need to say thank you for them because I'm another person after that 1 year with the CEPA. Thank you. Thank you very much, Samuel. It was fantastic. Experience. Now I'm going to introduce you Lucia Garzon. She has also participated in the program Green Digital Diversity. Uh, she's um, she's a Catalan student and she studies Catalan, also the citizenship preparation exam we have explained before. And she has studied different subjects in Son Canals, and she's a very active student. And she also participated in this mobility in Porto. So, Lucia, can you tell us a little bit your experience in Son Canals? And especially, I'm interested in knowing how you feel in the school. Okay. Hola, buenos días. Sí, actualmente, bueno, mi nombre es Lucía Garzón y soy colombiana. Actualmente estoy con las clases de nacionalidad, estoy también con catalán y participé en el viaje de Erasmus, igual que Samuel. Desde el principio me he sentido muy acogida, realmente es como una familia, siempre están apoyándose y cualquier pregunta que yo tuviera, están súper dispuestos a colaborar. He aprendido bastante para saber que apenas estoy, por ejemplo, en nivel de acogida de catalán. Igual todo es muy dinámico y es muy didáctico. No es como las clases normales que uno se aburre o todo esto, sino que hay bastante movimiento en las clases. Igualmente en la de nacionalidad, bastantes personas de diferentes partes del mundo y pues eso nos ayuda como a unirnos más entre todos y a conocer otras culturas. El viaje a Porto con Erasmus fue también un súper regalo, aprendimos muchísimo de la gastronomía, de la cultura y además con otras personas de otras partes que vivan como con la misma expectativa que nosotros. Así que estoy muy, muy contenta y agradecida con todo lo que nos da Son Canals en este momento. Gracias. So Lucia studies Catalan and citizenship at Son Canals, and she's found the centre really welcoming and has really enjoyed the classes. She says the classes are very dynamic. Both the Catalan classes and the citizenship classes are interesting. They're not like other classes. She says that she really enjoyed the Erasmus trip to Portugal. It was a real gift, and she's enjoyed very much all the time in the classes and in the trip the opportunity to mix with people from all around the world. And Son Canals really is like so welcoming, it's like a family. Molt bé, ara seguiré presentant a Cati València. També és una alumna molt proactiva que ha participat en moltes activitats d'Erasmus. Una d'elles és el reforç escolar que han fet alumnes d'ESPA amb diferents ONGs, com són DASIC, la Germandat de Mestres Jubilats, etc. I ella està molt activa en aquest curs. I a més de fer SPA, fa també acollida lingüística, que, com sabem, les classes de llengua pròpia també són una part de Erasmus. Per cert, la Cati València és d'Equador. Volume ahora.
So Katy is from Ecuador, and she's a very active student in Son Canals. She participates in lots of different programs, working with different people, different organizations, and she's going to tell us about her experiences now. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre, como ya lo saben, es Katy Valencia. Soy estudiante de CEPA Son Canals. He comenzado desde primero de la ESO. Ahora ya voy para cuarto. Una experiencia tan bonita. La acogida, sobre todo, que ha dado el ESPA a compañeros, bueno, y que somos de todas las edades ahí, de todas las partes del mundo, se podría decir. Pero una experiencia muy bonita y sobre todo, bueno, lo que es a mí me llena de muchísimo, me llenan de muchísimo, o sea, experiencia en el sentido de seguir en el ámbito de estudio, de no quedarme solamente con la ESO, o sea, de seguir adelante. La experiencia que me ha dado esto, el ESPA, CEPA Son Canals, y bueno, pues me siento muy agradecida y nada, pues muchísimas gracias. So, Katy is a student, she's studying her secondary education. She started at Son Canals in the first year, and now she's in the fourth year. And she tells us that it's been a very enriching experience, that it's not just secondary education, it's much broader, the experience, and that it's very welcoming, and she's very happy to be in Son Canals. Molt bé, ara passarem a parlar amb Elena González, que és de Bolívia. Si me permeteu, fa molt poc que és a Mallorca, li faré les preguntes en castellà. Y Elena, me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia en Son Canals, qué haces en Son Canals, si te sientes bien, te sientes acogida, que nos expliques un poquito. Mary. Bueno, muy buenos días. Yo soy de Bolivia. Para mí la experiencia ha sido muy bonita. Yo no sabía leer ni escribir, pero ahora ya puedo. Y los profesores que hay allí, muy bonito, nos enseñan y bien, nos dan tareas. Para mí ha sido experiencia muy bonita. Pero yo digo, las mujeres, aunque tengamos una edad grande ya, pero no nos podemos quedar así, sí podemos estudiar, sí podemos salir adelante, pero en colegios, Son Canales, enseñan mucho mejor. Para mí ha sido la experiencia muy bonita de empezar primer año. Yo estoy primer año ahí. Yo nunca asistí a un cole así, mi primera vez. Pero para mí ha sido una experiencia muy bonita de hacer y aprender de todo. Elena tells us that she is, and Magda has told us as well, that Elena is a new student, a relatively new student. And Elena has told us that when she came to Son Canals, she didn't know how to read or write, but now she does. And she's had a wonderful experience in Son Canals. It's her first time in any kind of school like this, and it's been a great experience. She's learned that it doesn't matter that how old you are, that you can achieve and move forwards, and Son Canals has been a great experience for her. Gràcies. Elena, ho has fet beníssim, ho heu fet tots molt bé. Estic impressionada, ho he de dir, de tots. I passam ara la paraula a Ángela Gutiérrez, que també és de Bolívia. També es una alumna de alfabetización. Ángela, si quieres luego ya Damaris lo traduce todo, te hago la pregunta directamente a ti. También quiero que nos cuentes un poquito
tu experiencia en el CEPA, ¿qué haces? Si te gusta, cuéntanos un poquito qué estudias, qué asignaturas estudias. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. Saludo a todos. Yo me llamo Ángela, pero yo soy resentida, ¿no? Pero yo no sabía. Antes yo estoy aquí 4 años aquí yo estuve en Barcelona más antes, pero yo aquí no sabía. Mi amiga la Elena me ha avisado, por eso he ido. No estoy 1 año, casi medio año será. Pero yo quiero aprender más. Pero gracias a la Marta nos enseña bien. Yo quiero aprender más. Gracias, eso nomás puedo hablar. No te preocupes. So Magda says thank you to everyone who has participated. It's been really impressive. And then we went to ask Angela about her experiences. And Angela lived in Spain for 4 years already, but she's only been in Son Canals for less than a year. She came to Son Canals thanks to her friend Elena, who we already heard from. And Angela is so grateful for the experience that she's had. It's changed her life. It was very different before she came to Son Canals. And she's really, really grateful. She's loving the experience of learning and says, thank you very much. Molt bé, idò. Ara passarem a parlar en Emilio Hernández. Emilio Hernández és del Salvador i també estudia en el mateix curs que les nostres companyes i si vos pareix bé, li faré les preguntes directament. Emilio, encantada de que estés aquí. Cuéntanos un poquito tu experiencia en Son Canals, qué estudias, qué haces y si crees, como dijo tu compañera Ángela, que esto me interesa muchísimo, realmente la educación es un instrumento, yo diría un arma poderosa para cambiar las vidas de las personas, nos hace más libres, más independientes. Bueno, buenos días, mi nombre es Emilio y como todos saben soy del Salvador. Voy para 7 años de estar acá en España y igual lo que han dicho las compañeras, yo cuando ingresé aquí a España no sabía leer ni escribir nada. Llevo 3 años estando en el CEPA, pero nunca los he terminado. Hasta este año que me propuse terminar el ciclo, he aprendido mucho lo que es la lectura y bueno, los maestros que hay en el CEPA son unos maestros excelentes, le tienen paciencia a todas las personas que somos adultos para poderle transmitir ese conocimiento que ellos han adquirido desde pequeños, que uno no lo tuvo por X razones. No fuimos desde pequeños a la escuela, pero como dijo Elena, nunca es tarde para aprender. Y pues estoy muy feliz de haber conocido este centro educativo para adultos, porque además de que uno aprende a leer y escribir, conoce y comparte culturas de otros países con diferentes personas que estamos ahí por el mismo objetivo, aprender a leer y escribir, y hay otros que desean aprender el castellano, ¿verdad? Y pues hacemos un poco de todo, lo que es lo básico, que los enseña Marta, matemática, cultura, cosas así. Entonces, en mi caso estoy muy agradecido porque hoy sé leer y escribir. No puedo a la perfección, pero como estaba antes, sé bastante.
Emilio, the same as Angela, didn't know how to read or write when he first came to Son Canals. The same as Angela, he also was some years here in Spain before he discovered Son Canals, and he's now been studying for 3 years. And exactly the same as Angela said, he wants to continue studying. Angela said as well that she wants to continue studying. And Emilio has told us that he finds the teachers at Son Canals excellent, really patient, that he has very much enjoyed the experience of being with people from other countries as well, and having this opportunity to get an education. The center, which offers education for adults who, for whatever reason, didn't have that opportunity as a child, and they are really benefiting now and very grateful, very thankful, enjoying the whole wide experience that Son Canals gives them, not just learning subjects, but it opens up the whole life, gives freedom. The education gives them much more freedom and much more opportunities. Gracias de nuevo a todos y vamos a pasar con nuestra última intervención. Como dirían los ingleses, last but not least, tenemos aquí a Bashar, que es nuestro estudiante, nuestro alumno menor, it's a minor student. Es de la República de Benín, hace muy poquito que está que ha llegado a Mallorca y al CEPA Son Canals. Y creo que su intervención será en francés. Entonces vamos a intentar traducir entre Demeris y yo, haremos un co-work, vamos a hacer un trabajo cooperativo y traduciremos las dos. Ok, Demeris, you can translate. Okay, so Magda has introduced Bachar to us. He is our youngest student in Son Canals. Bachar is going to speak in French probably, and Magda and I will translate. Muy bien. Voy a hacerte las preguntas en castellano y tú contestas en francés y traduciremos o como quieras, como te sientas mejor, ¿no? Bueno, a mí tengo la curiosidad de saber, tú como alumno menor, si encuentras que el CEPA Son Canals, un poquito cuéntanos tu experiencia en el CEPA Son Canals, pero dinos también un poquito si te encuentras realmente acogido y si crees que el CEPA Son Canals es un centro adaptado y preparado para los alumnos menores, MENA. Hola a todos. Yo muy contento y todos, muchas gracias. Y yo muy contento aprender CEPA Son Canal. Ahora yo hablado poquito español. Ahora yo vení en España 2 meses. Y yo aprenderá y profesora Mata, muy buena persona. Yo aprenderá cultura español y aprenderá, ¿cómo se llama? Matemática, poquito inglés y vocabulario. Mejor, ahora yo, como yo vivir a feliz, gracias, Mata, mucho, mejor, yo me gusta aprender y profesor Mata porque está una buena persona. Yo vine todos los días, feliz y palma,
gracias a Marta por todos estudiar. Yo aprenderé un poquito español, escribí poquito, y muchas gracias a todos. Y ahora yo, ¿cómo llamas? Bacha is our youngest student. He's also been in here very little time, only a couple of months, and he's learned Spanish. And he says that he is very grateful to his teacher, Marta. He lives in Felanich, which is quite a way away. And he's very grateful that thanks to Marta, he's able to come to Son Canals, and he's been learning different subjects, Spanish and other subjects as well. And he's found it a great experience. And he's very, very grateful for all the help from his teacher. Molt bé, crec que ha quedat claríssim que adoren anar a Marta, està clar que estan contentíssims d'anar a Son Canals. No sé si per l'esforç que feien de ser un centre acollidor i volem ser, i crec que som el centre de referència pels nouvinguts, reconegut per Càritas, per Jovent, per la Creu Roja, per tothom, però crec que els professors tenen molta culpa d'això, molta culpa. Vull dir, està clar que la Marta fa una feina excepcional. It seems to be. It seems to be very clear that all of our students love their teacher, Marta. We know that our centre is very well thought of and highly renowned, and we receive lots of recommendations from various organisations like the Red Cross and the Jovent Centre and other organisations. But it's really clear that this is all down to the fantastic work of the teachers, that we have great teachers who make our centre really welcoming and a centre of reference, and a centre of excellence. Ara tenim com no han pogut venir els alumnes d'Alemanya, de la Volkshochschule Schrobenhausen, podríem posar una entrevista que tenim enregistrada, si en Miquel ho considera oportú, o esperant després del coffee break, sí? I el professor Wolfgang Mohr, podria, per exemple, ocupar el lloc del Samuel i ens ajudaria, o aquí, a la meva esquerra, Herr Mohr, kommen Sie bitte. Començarem amb una entrevista a unes alumnes del curs d'Integration Unterrichter a la nostra estimada escola de Schrobenhausen, que és una Volkshochschule, és una escola d'adults, és un híbrid entre escola d'adults i centre de barri, que és una institució important a Alemanya. Schrobenhausen està situat a la part de Bayern, en el land de Bayern, de Baviera, i fan moltíssima feina amb migrants. Mary, go ahead. Okay, so we are just making some logistical changes. So we're going to hear now from our German students, where we're going to watch a video which has already been made of the German students because they're not able to be here today. The German school is a special school, which is a combination of a school for adults and a community center. And it's in the south of Bavaria. And we're going to hear about their experiences now. Welche Aktivitäten fanden Sie besonders interessant? Spazieren gehen, um die Stadt besser kennenzulernen, gemeinsames Kochen und Essen? Ja, ich liebe spazieren. Ich liebe spazieren
und liebe Kochen, essen. Welches Thema war Ihnen im Sprachkurs am wichtigsten? Gesundheit, Arzt, über Personen sprechen. Ich liebe Thema kaufen. Einkaufen? Genau. Gehen. Ich liebe gehen. Lidl. Jetzt. Supermarkt. Supermarkt. Ich gehe lieber ins Supermarkt und kaufen Produkte. Lebensmittel. Genau. Ja. Rot Stift. Красные Zähne. Rot. Reduzierte Artikel. Ja. Möchten Sie nach Abschluss des Studiums weiterhin an dieser Einrichtung studieren? Warum? Ja, ich möchte lernen. Weiterlernen. Warum? Почему? Ich потому что ich wohnen jetzt in Deutschland. Würden Sie diese Aktivität jemand anderen empfehlen? Порекомендовали бы вы эти занятия кому-нибудь еще? Ну, я як сказать можно, забыла. Порекомендовать можно. Ну, как сказать? Хочу, скажи. Я скажу. We have a lot of migrants from Ukraine at the moment in Germany. So this lady is an elder lady, and she took part in a German class. We have two kind of classes. We have classes for the younger ones and classes for the elder ones. She is in a class for the elder ones. And the target is to learn German on a basic level, to manage daily activities like shopping, going to the doctor, and stuff like that. The teacher you heard in the background was asking her what was the most important information or the most important subject they learned in the class, and she answered that it was shopping and how to buy and going to the doctors. She was asked as well if she would continue another class at our school, and she agreed. But of course, you have to know that all these activities are at the moment free of charge, so they don't pay anything. I'm not sure if they have to pay a little amount, because people get at the moment 500 euros for living, and they have free accommodation. So if they had to pay for the classes, I'm not sure if they would really join it. So it's I'm not sure if the answer is really true. Okay, in total we have at our school 8
classes referring to integration. So it will be around about 120 students from all ages. At the moment, mostly from Ukraine, but as well refugees from Syria, Afghanistan, and a lot of working migrants from Eastern Europe, especially Albania, Kosovo, and Croatia. Okay, this is just as the basic information I'd like to give you. We can continue you listening to the video, but we can as well stop here because it's up to Magdalena how to go on. Mood. It was fantastic, your translation, amazing. Vull recordar, com us he dit abans, que tots aquests cursos se fan baix el paraigua de l'Erasmus, Erasmus Plus, del programa Green Digital Diversity, és a dir, els cursos de nacionalitat, els cursos de llengua pròpia, en aquest cas, s'integració Unterricht a Alemanya, i, a més, un valor afegit és que hem inclòs cursos específics per ucraïnesos. És a dir, tot i que, evidentment, quan vàrem redactar el programa fa 2 anys, ja, fa 2 anys i mig, l'application form a Brussel·les, no mos podíem imaginar tot el que mos venia, no? Tota la guerra d'Ucraïna. I tant en el CEPA Son Canals, que han fet cursos de castellà i ara voleu fer cursos de català per ucraïnesos que fem cada dijous, també altres CEPAs, altres escoles d'adults, com són les Volkshochschule Schrobenhausen, també s'han fet cursos a ucraïnesos. Vull dir, hem estat capaços d'adaptar-nos ràpidament, com és el programa Erasmus, que és un programa àgil i que s'adapta als canvis i tots aquests esdeveniments fortuïts que ens venen, no? Jo crec que ja hem parlat tots. Ara na Damaris farà la darrera traducció. Ara, qualsevol, farem pausa, farem un coffee break i tornarem més tard amb un panel of experts, que diuen els anglesos, no? És a dir, amb una espècie de taula rodona amb gent de diferents stakeholders, és a dir, diferents parts interessades, diferents ONGs, serveis socials, etc. Gràcies. Molt enriquidor i un poquet emotiu, diria. Algun alumne, sense voler, ha apel·lat un poquet en els sentiments i he vist qualque llagrimeta. Ha estat realment molt enriquidor i estic molt agraïda a tots aquests alumnes, que és el millor que tenim en el CEPA Son Canals, després d'Anna Marta. Okay, Mary. So we just want to remind you that all of these classes come under the Erasmus umbrella, and there are now classes especially for people from the Ukraine, which we had no idea when we made the application a couple of years ago for the Green Digital Diversity Programme. We had no idea how much need there would be for these classes for the people from Ukraine. So that's just an example of how agile this program is, how we adapt to the needs of our community. We are going to continue after the coffee break with a panel of experts from various charitable organizations and social services. But before we do that, just to say thank you to all the students who have taken part in this session this morning. It's been incredibly informative, but also emotional. And we are very grateful and thankful and proud for all the contributions that we've received.
Be quiet, silencio, Flavio. Hola, benvinguts una altra vegada. Hem fet ja una pausa, hem pogut parlar entre nosaltres, interaccionar una micona, parlar amb els nostres estimats alumnes i amb els nostres partners que han vengut de diferents països d'Europa. I ara comença la segona part amb una taula rodona que jo li he dit, perdoneu-me l'expressió, el panel of experts. Per què? Perquè tenim aquí allò de pata negra de gent que fa feina pel tercer sector. Gent que té una gran vocació perquè entre nosaltres hi ha una voluntària i després també tenim tècniques que se dediquen a aquesta professió fa molt de temps. Us aniré presentant de la dreta a l'esquerra. Començarem amb la Sara Tienza, que ella fa feina pel PIC, de la nostra zona de Pere Garau. És una persona molt proactiva, que fa una feinada i que és una experta en fer feina en xarxa i que la veritat és que de qualque manera contribuïm moltíssim amb ella. En segon lloc, tenim a Xisca Plasencia, que ja fa bastant d'anys que fa feina en el casal petit, és educadora social i és una persona que acompanya, i no sabeu de quina manera, totes les usuàries del casal petit. Sabeu que el casal petit és una entitat no governamental que depèn de les germanes oblates i que fa feina amb dones que d'alguna manera volen sortir de la prostitució. Finalment, us parlaré d'Anna Maria Terrassa, que és una voluntària de Càritas Diocesana, que me fan capades aquí davant, perquè sabeu que Càritas és una entitat internacional i, a més, casualment, els nostres socis són tots de països on Càritas té una implantació molt forta. Itàlia, està clar, tots saben i coneixen bé Càritas de primera mà, Eslovènia i Alemanya. Ana Maria Terrassa és voluntària, ve en qualitat de voluntària i coneix molt bé CEPA Son Canals perquè, a més, és alumna del nostre CEPA, és alumna d'anglès, de memòria, dels cursos de memòria i, a més, ens du moltíssims de clients, que dic jo a vegades, per fer la broma. Finalment, tenim a Rosa Galiano, que ha estat fins fa molt poquet la cap de serveis socials Llevant Nord. Ha estat una persona molt implicada, molt propera a CEPA Son Canals. Tenim la sort de compartir carrer amb els serveis socials Llevant Nord i la veritat és que quan hem de parlar amb ells no agafam el telèfon, sinó que pegam un vot, que dic jo, i anem a veure a Rosa o qui sigui. Ha fet una feina excel·lent. Aprofito per dir-ho i s'ha coordinat molt bé amb totes les entitats del barri. Damaris, go ahead. So welcome back from the break. We have enjoyed lots of interaction and conversation during the break. And now we're going to move on to our round table of experts, expert panel. We have 4 guests here on our panel. Sara, Sara, ¿dónde trabaja Sara? So Sara works in a local center in Pedro Garau, which is very near to Son Canals. Then we have a representative from Casal Petit, which is an organization which works with prostitutes.
Then we have Maria, who works with Caritas. And many of you will already be familiar with Caritas. Maria is a volunteer with Caritas. And finally, Rosa is with, ¿en qué empresa? Social services. Sí. Magda is testing my memory. She's really... Okay. So... He de dir que na Damaris ha fet una traducció excel·lent perquè la veritat és que ha donat molta informació perquè són, com us he dit, persones que ho mereixen, que tenen un currículum llarguíssim que podríem estar parlant aquí durant dies i dies. Anirem, si vos sembla bé, directament a les preguntes. M'agradaria començar, seguirem el mateix ordre, en la Sara Tienza. Na Sara, com us he dit, té molta experiència de fer feina en xarxa i els darrers anys la taula d'entitats de Pere Garau ha fet una feina excel·lent, diria jo, no? Perquè ha estat capaç d'unir unir moltíssim totes les entitats, tant infantils, juvenils, tercer sector, altres entitats educatives que no són escoles de primària, com és de CEPA Son Canals, i darrerament hem estat capaços, per exemple, de llançar un programa, per exemple, pel Dia de la Dona, no? Tan necessari, que reivindic el 8M, i hem estat capaços de fer un programa conjunt en el qual han participat. I a més ha estat un programa que no és gens fàcil, intergeneracional, i amb entitats d'una gran heterogeneïtat. Aleshores, m'agradaria que na Sara vos explicàs una micona com se fa feina en xarxa i un poquet els avantatges d'aquesta feina, las ventajas, Sara, de trabajar en red. Un poquito que nos explicaras, por ejemplo, el programa que hemos hecho conjuntamente del 8M. Sarah does a fantastic job. A connector. She brings together all sorts of different third sector organizations to work together and to work on various programs with all age groups, not just children in school, but also with Son Canals. And she's going to talk to us a little bit about how she works, and in particular talk about her project for the 8th of March, which is International Women's Day. Bueno, yo soy Sara, soy del proyecto de intervención comunitaria de Pere Garau. Trabajo pues, tanto con Magdalena como con el resto de entidades, recursos y servicios que están presentes en el barrio y muy de la mano hasta ahora con Rosa Galeano. Nuestro objetivo en esta parte de trabajo en red era fortalecer, potenciar aquello que ya existía, porque existía un trabajo en red por parte principalmente de las entidades de infancia, de otros recursos y servicios, fortalecer este trabajo y ampliarlo intentando introducir la máxima representación de entidades, servicios y recursos presentes en el territorio, para que todas, desde sus potencialidades y desde su experiencia, puedan dar respuesta a las necesidades que existen en el territorio a través del trabajo en red. Existe un espacio más general de taula en el que participamos todos y todas, y luego se divide el trabajo en comisiones, tratando dependiendo de la temática o de las necesidades, dar respuesta a través de trabajos, o sea, de grupos concretos, de coordinación y de trabajo de las diferentes entidades. El trabajo que comentaba Magdalena es un trabajo que nace de la necesidad de poner en valor esa parte reivindicativa y esa parte también de trabajar con la población todo lo que tiene que ver con igualdad y con los derechos entre hombres y mujeres, y nace un grupo de trabajo específico en el que participamos desde CEPA Son Canals, que tuvo una gran importancia y un gran valor, puesto que es un poco la entidad del servicio representante
del trabajo con personas adultas, entonces, que tienen sobre todo, digamos, mayor presencia con esas mamás, con esas familias que acuden a un centro como el CEPA Son Canals. Pues el CEPA Son Canals estábamos nosotras, estaba servicios sociales, estaba desde, por ejemplo, una entidad que trabaja el tema del arte con las distintas familias del territorio, hasta Hadas Kids, que trabaja también con familias. Éramos distintas entidades que teníamos como dentro de nuestra programación trabajar el 8M y dijimos, bueno, si concebimos como importante, ¿no? Si para nosotras es importante trabajar esta temática, vamos a buscar la manera de hacerlo conjuntamente y crear un programa que abarque todas las miradas, ¿no? ¿Cómo ve el CEPA Son Canals la necesidad de trabajo del 8M y desde dónde? ¿Cómo ve servicios sociales la necesidad de trabajo y desde dónde? Nos juntamos todas y realizamos todo un programa que duró unas jornadas de una semana en la que poder trabajar a pie de calle, que esta es la parte que introduce un poco el proyecto de intervención comunitaria, como sacar de las aulas y llevarlo a la calle para que el nivel de participación y la forma de participar por parte de la ciudadanía cobre como otro tinte, ¿no? Otro signo. ¿Cómo podemos hacerlo para llegar a la máxima población posible y con qué objetivos? Entonces, se realizaron unas jornadas, como bien digo, de toda una semana, respetando el día de reivindicación del 8M, el resto de días de la semana, en la que, bueno, pues hubo desde charlas, coloquios, como bien digo, actividades a pie de calle, ¿no? Diferentes escenarios para diferente público y con diferentes perfiles profesionales que pudiesen potenciar y dar respuesta al objetivo que teníamos en común. Entonces, a mí me pareció, o sea, quedamos muy contentas, ¿no? Con el trabajo realizado por parte de todas las entidades, recursos y servicios, porque realmente pudimos ver cómo trabajando de manera coordinada, ¿no? Y poniendo en común no solo el objetivo, sino también distintas metodologías y formas de hacer, conseguíamos llegar a una población diferente que si lo hiciésemos cada una en nuestras entidades no llegaríamos. Entonces, fue poner a pie de calle la accesibilidad de participar por parte de los vecinos y vecinas en un trabajo de concienciación, en un trabajo ¿no? También partiendo de la demanda del propio barrio, ¿no? Que esto también era importante, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso CEPA Son Canals pudo poner sobre la mesa, nosotros vemos esta necesidad, ¿no? Nosotras hablando con nuestras participantes, con nuestras usuarias, con nuestras vecinas, vemos esta necesidad y cada entidad pudo aportar esta visión, ¿no? Y entonces pudimos eso, como coordinar todo un trabajo que de manera individual hubiese quedado mucho más reducido y mucho más desdibujado desde una visión como general, ¿no? Pudimos como subir la lupa de la intervención y ver dónde estaban las necesidades, dónde teníamos las estrategias de intervención, cuáles eran los escenarios y bueno, pues principalmente nosotras ponemos en valor, poniendo como ejemplo el 8M, pero también con iniciativas a lo largo de todo el año, la importancia de poder coordinar y dar respuesta a las necesidades de un territorio desde el trabajo en red, porque realmente vemos la capacidad tanto de análisis como de trabajo que se tiene de una manera coordinada, que no desde la individualidad de cada entidad o territorio, o sea, o recurso. Bien, Vale. Sara. ¿Te parece bien, Damaris, pensar que nos tienen que traducir, que hay una traductora simultánea? Entonces la haremos como unas comunicaciones más breves. Ahora, Damaris, que tiene un memorión, lo que puede hacer es un resumen un poco, porque la verdad es que ha sido interesantísimo, pero claro, tenemos que hacer un summary. Damaris, you can.
So Sarah works in an organization which their objective has been to build on the network that was already in place and make the network even stronger and even bigger. Her organization is based in Pedro Garau, which is very close to Son Canals, as we said, and they already had a very strong network with the younger organizations that work with the younger population, with school-age population. And the idea was to develop a stronger network with a wider age range. And with that, there's a very strong connection between Son Canals, the organization that Sarah works with, and social services, and other organizations as well, lots of third sector organizations. And this project that they wanted to talk about was based on the equality for women, and based around International Women's Day on the 8th of March, to create a whole week of activities. And so there were various activities in and around Son Canals and Son Goleo, different activities to promote equality of women and other things. Sara, dime qué más que quieres destacar. Bueno, está perfecto. Nada, era poner en valor la capacidad que se tiene de trabajo cuando se trabaja conjuntamente, tanto para detectar necesidades como para poner en marcha ese trabajo. So also to use this work to find what the different needs are of the community and to develop programs that meet the needs of the communities as well. Molt bé. Molt bé, gràcies. Ara hauré de treure un pot de corretja als ponents i dir que, recordeu, intervencions curtes, vos faré preguntes i m'estim més fer-vos dues preguntes pel tema de l'intèrpret, no? Però ha estat enriquidor, interessantíssima la part de na Sara, que no ho dubtam, ha estat meravellós. Ara passam a parlar amb la Xisca Plasencia, que és una conegudíssima de CEPA Son Canals. Cada any mos du una vegada o dos o fins i tot 3 vegades a l'any ve amb les seves usuàries a conèixer Son Canals de primera mà i surten d'allà matriculades moltes vegades i, a més, se'ls hi fa un seguiment. Vull dir, vull destacar la feina del casal petit, en la qual estic implicada des de fa molt de temps. Ja. Permeteu-me que la meva família fa anys també que hi participa en voluntariat i la conec de primera mà, puc parlar, fa una feina. El casal petit ha arribat allà on les administracions públiques no han pogut arribar. I si voleu, ja de Maris, perdona. Són canals, a través d'aquests projectes Erasmus d'inclusió social, si és capaç d'oferir, és a dir, tenir una oferta adient per a aquestes dones, aquestes usuàries del casal petit, si realment la nostra oferta és atractiva, fent referència a les paid activities del projecte. Molt bé, Damaris, si vols dir. So we're going to try and talk in shorter bursts now so that we can translate as we go. We are now going to ask questions of Francisca, who works with Casal Petit, and particularly interested in whether the offerings of Son Canals are relevant and appropriate and accessible for the people that she is working with. Bueno, primero dar las gracias por invitarnos a participar en este evento. Muchas gracias a Magdalena y por tenernos en cuenta.
Decir que, bueno, yo soy educadora social en Casal Petit. Nosotros, un poco para ubicaros, atendemos a mujeres que están en situación de prostitución o son víctimas de trata. Decir que el año 2022 tuvimos a 400 mujeres, 438 mujeres, y que Casal Petit pertenece a una congregación religiosa que está en diferentes partes del mundo, también en Italia y en España en 15 provincias. In prostitution or who are victims of that, of that kind of industry. And last year they worked with over 400 women, 438. Casal Petit is part of a wider religious organization that works in various congregations. And that gives you some indication of what the organization is about. Nuestro objetivo principal en Casal Petit es, sobre todo, ofrecer alternativas a las mujeres, que las mujeres puedan elegir, porque de alguna manera sí que sabemos que el 99% de las mujeres que vienen a Casal Petit están en prostitución por falta de alternativas. Entonces, nuestro objetivo es que ellas tengan alternativas de alguna manera. Is to give the women who come to them an alternative, to give them options, because 99% of the women, more than 99% of the women who come to them don't have an alternative. And so the principal objective is to give them an alternative. En ese sentido, es muy importante tener acceso a la formación y a la información. Nos encontramos con personas que vienen a nuestro recurso que no saben leer ni escribir. Entonces, cuando ellas tienen que acceder a un documento, el documento más sencillo del mundo, ¿no? Un papel del colegio que diga que los niños tienen que ir vestidos de verde, ellas no lo pueden leer, ¿no? Algunas de ellas. So the two keys are education and information. A lot of the women are not able to read or write, and so this makes their life really difficult. Even the simplest things. For example, if the child comes home from school with a piece of paper, and on that piece of paper it says that they have to go to school wearing green the next day, these ladies are unable to read that and aren't able to deal with that. So the simplest thing they're needing help with. De todas, tenemos también mujeres que tienen estudios universitarios, pero a lo mejor en el país de origen y que aquí necesitan convalidar o volver a estudiar. Entonces, tenemos un amplio abanico de mujeres que si ellas tienen acceso a la información y a la formación, su vida sería mucho más sencilla. Of course, that's not the case for all of the women who come to the centre. There are also women who come who are graduates who have a university education, but from their country of origin. And so they need help in getting those qualifications recognised or in accessing further educational opportunities. And so it's about giving them information so that they can move forward with those alternatives. Y bueno, en este sentido nos encontramos con la colaboración con el CEPA Son Canals, donde intentamos siempre derivar mujeres, porque es verdad que nosotros en nuestro servicio tenemos recursos tenemos clases de español, informática, pero consideramos que es importante que las mujeres salgan del entorno de la prostitución y vayan a recursos normalizados donde sean personas
que puedan crear red con otras personas que no necesariamente sean de prostitución. So we have a very strong connection with Son Canals as a centre where we refer our users, because whilst we do in Casal Petit have classes or Spanish classes, information technology classes, we think it's really important that our users can get out of the prostitution, all of the resources that are solely for prostitution, and that they can build a network of resources and people who are outside of the arena of prostitution. Y bueno, decir que para nosotros es muy importante la parte de formación porque las hace más funcionales, más autónomas, mejora su autoestima y crean redes, ¿no? Sería un poco el resumen de la importancia de que accedan a la formación. So the education and training is really important because not only does it give them alternatives, but it's also a great way for enhancing self-esteem and giving them a new network and new ways. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Una altra pregunta. Xisca, vols afegir alguna cosa? O suficient? ¿Es suficient? ¿Sí? Sí, si me queréis preguntar algo. Ayuda. What are the programs that you run in order to have these women that they have only a prostitution experience in their life? I understand you create network with other women, but do you run programs for these women to come out from prostitution? Si seguiu algun programa per treure aquestes dones de la prostitució? Bueno, una vez que ellas acceden a Casal Petit, se les hace un plan individual, lo que llamamos plan individual, ¿vale? Un poco marcando objetivos que ellas quieren conseguir. Los objetivos de la gran mayoría es conseguir un trabajo, la alternativa laboral, ¿vale? Bueno, vamos si quieres. So every woman who comes into the center gets an individual plan. They work on an individual plan which contains their individual objectives, what they want to do. And the vast majority of them, what they're looking for is an alternative source of employment and an alternative job is the main. El problema que nos encontramos ahora es que muchas mujeres son personas inmigrantes sin documentos, entonces esto se ha vuelto muy complicado, ¿no? The big problem that we face is that most of the women are immigrants and they don't have the papers to live here, and that makes things very complicated. Entonces nosotros siempre apostamos por la parte formativa. Hasta que consigas documentos tienes que formarte para que cuando los tengas puedas optar a un buen trabajo. So we focus on education, that whilst we are working through the processes to have the documentation in place, a good educational base which will give them the greatest opportunities once all the papers are in place. Y bueno, sí tenemos este año, lo que llevamos de año 2023, tenemos a muchas mujeres que han conseguido salir de prostitución. Nosotros tenemos también una orientadora laboral que hace intermediación y bueno, lo que llevamos de año hemos conseguido colocar a 40 mujeres
nosotros. Ellas también van consiguiendo trabajo por sus vías propias, ¿no? This year so far, we've been successful in helping 40 of our users obtain alternative employment, and that's on top of the users who themselves find alternative employment. We do have an advisor who helps make connections in the employment arena, but with great success so far this year, with 40 ladies placed outside of prostitution. Y decir que de las 438 mujeres habrá unas 350 que han estado en talleres formativos, en clases, sea en CEPA Son Canals o sea con nosotros, están vinculadas y están haciendo un proyecto personal. And of the 438 users that we have, 350 of them have been involved in some kind of educational event or opportunity, either in Son Canals or in our centre or in other centres. So really focusing on this importance of education to give opportunities. What happened to those women if they didn't succeed? Bueno, tenemos muchas mujeres que siguen ejerciendo prostitución. Nosotros, la idea es que tengan alternativas, pero muchas veces no se pueden dar alternativas, sino hay que esperar. Son procesos muy largos. Our alternative is to give our users alternatives to prostitution, but it's not always easy. So yes, we do have many who continue to work in prostitution, but it's a long process, and our objective is always to help them find their alternatives. No, en inglés no. En España la prostitución es alegal, no se considera ni un trabajo ni está prohibida. Nosotros no nos situamos no estamos de acuerdo en ninguna opción, ni tampoco estamos en desacuerdo. Simplemente nuestro trabajo es estar cerca de ellas y de lo que ellas necesiten, ¿no? Entonces, si una mujer nos dice que quiere salir de la prostitución porque no siente que eso para ella sea un trabajo, apoyamos esta idea. Si una mujer considera que es un trabajo pero necesita mejorar su inglés, también estamos ahí, ¿no? So here in Spain, prostitution is not illegal, but it's not considered a job either. And the support that we give to our users is the support that they need. So the support that they want. So if they want support to come out of prostitution, we give them that support. But if they consider that prostitution is the job that they will continue doing, but for example, they want to learn English, then we give them support to do that. De prostitució, per fer les dones sortir de la prostitució, teniu qualque tipus d'ajut econòmic, logístic, etc.? Nosotros recibimos subvención del Ayuntamiento de Palma, el ayuntamiento local, la parte local,
del gobierno balear. Después hay subvenciones del gobierno estatal, o sea, serían como los tres, dan subvenciones para nuestro recurso. Sí. Yes, we do receive funds from the 3 different tiers of government, from the council, from the local government, and from the state government. Va encaminado a víctimas de trata, para entidades que trabajan con víctimas de trata de personas. Yo no he oído. Okay. The state funding is specifically to work with victims of trafficking. És que jo crec que la teva exposició realment ha despert la curiositat de gent d'altres països. Això ens fa pensar, tot i que el Casal Petit funciona a Itàlia, és una entitat que té una forta presència a Itàlia, no sé si a Portugal també, i altres països, però està molt bé perquè mos has fet una... Vull dir, jo crec que encara seguirien demanant, però el temps no mos ho permet. Per tant, passaré la paraula a Ana Maria Terrassa, que ella ve en qualitat de voluntària, que sabeu que el voluntariat ha estat un punt fort del Green Digital Diversity. Vos vull fer saber que el CEPA Son Canals és l'únic CEPA de les Balears que treballa en voluntariat. És un model europeu exportat i observat a altres països. Penseu que fa des del 2004 que coordinem projectes educatius europeus, són molt d'anys, i és un model que vàrem sobretot conèixer de primera mà a Suècia i a Itàlia i que hem implantat en el CEPA Son Canals. Per tant, ella és una persona que treballa, diguéssim, el que diuen avui en dia és front office de Càritas, és a dir, la cara amable d'aquell nouvingut que arriba i elles els hi fan aquesta acollida tan interessant que fa Càritas, no? I he de dir que mos du molta gent, ella parla sempre dels cursos de català, de castellà, fins i tot el curs que han fet d'informàtica amb el projecte, el publiciten, acompanya la gent i tenim molta relació i a més, ella és i ha estat alumna durant molt d'anys de CEPA Son Canals, alumna d'anglès. So we're now going to talk with Maria, who is a volunteer. We should point out that CEPA Son Canals is the only one here in Baleares who works with volunteers. A lot of experience working with volunteers for many years, taking experiences from other countries thanks to the Erasmus programs, and we've been able to have a lot of success working with volunteers. Maria is a student at CEPA Son Canals. She studies English, and she is also a volunteer with Caritas. She's the first point of contact for many people when they come to Caritas, and she gives us a lot of referrals, helps people come to us for educational opportunities. Hola. Hola. Directament. Bé, i dir-nos si tu trobes que Son Canals fa un esforç suficient per ser un centre realment acollidor, un centre amable a un nouvingut que ha viscut un procés de migració difícil, complicat
i que arriba a una terra on no entens la llengua, o un país totalment diferent, en tot un procés traumàtic, si trobes que Son Canals, el CEPA Son Canals està suficientment preparat i realment intentam, jo ja ho sé, però si realment arribam a ser un centre realment inclusiu i acollidor. So the question is whether Son Canals really is a center that is set up to welcome and give an excellent reception to the immigrants who have gone through a very difficult process to get here. And I'd like to know what you think, if Son Canals really is offering an appropriate and welcoming environment for these people. Bueno, sí, són molt acollidors, són canals sempre. Nosaltres procurem enviar gent tenint en compte que la gent que ens arriba a Càritas és una gent molt desprotegida, recents arribats, quasi tots, i necessiten com a alternatives, ja que no poden fer feina. O sigui, estan en una situació que dependeixen de les ajudes i venen com a molt perduts. No tenen bon viure, normalment són famílies, l'única ajuda que tenen és l'escolarització infantil, però pels adults hi ha moltíssima gent que no xerra gent de mallorquí, ni català, ni espanyol, ni siquiera francès, o sigui, potser xerren un poquet d'inglès, si venen de la part d'Àfrica, de per Senegal i tal, i sí que és de molta ajuda per a enviar a qualque banda que prenguin un poquet d'espanyol. Mentre fan s'espera i intenten realitzar un poquet la situació. Nosaltres som un grup a Càritas, tothom deu conèixer Càritas, i nosaltres estem com a l'acollida de Càritas. O sigui, quan ve la gent per explicar-li un poquet a veure el que demanen, se'ls ha de fer un acolliment que no se trobin molt estranys i després d'aquí encausar, intentar informar-los, orientar-los un poquet, això és la nostra feina. Som un grup que tenim, Càritas està molt ben organitzada, tenim coordinadors que ens ajuden, ens preparen i nosaltres estem allà atenent a la gent. So the people who come to Caritas are very vulnerable and dependent. They're not allowed to work, so the only option they have is education. And so we try to help them in that. When they come here, they've been through very difficult experiences. They come and they don't speak any of the languages here. They don't speak Spanish, they don't speak Catalan. They are very, very lost and vulnerable, and we try to help them by giving them access to language courses primarily to begin with, because there is school for the younger ones, but for the adults there isn't anything. So we try to help them as much as we can, and welcome them and settle them, and give them a better experience. Molt bé, Maria, no sé si vols afegir alguna cosa abans de passar. Ja vos he dit que tant ella com altra gent, com la Carme, que estan en el front office de Càritas, per posar una paraula, sí que ens envien a molta gent en CEPA Son Canals i nosaltres estem molt contents que totes aquestes entitats ens tingueu en compte, perquè és un dels nostres objectius. Dir, i això sí que vull que na Damaris ho tradueixi i quedi ben clar, que un dels objectius cabdals d'aquest programa és precisament la feina enfortir, to foster el treball en xarxa, crear una sinergia, sobretot amb el tercer sector, amb entitats socials i fer feina comunitària. So we're very grateful to Caritas, very grateful for the work that they do in receiving the new immigrants and passing them to us. It's a real benefit, because it's a very important part of this program is to create this network of third sector organizations to give support to all of the immigrants through this strong network of organizations.
Si hay alguna pregunta, any questions for Caritas? No? Quin tipus de suport? Bueno, Maria, va dirigida a tu, la pregunta. Sí, Quin tipus bueno, de Caritas depende de la iglesia siempre. Lo que pasa que hay mucho soporte, pero beneficencia, o sea, no tenemos, hay también algunos soportes del Estado, pero sobre todo es beneficiario de la iglesia y de las donaciones particulares. Hay mucha gente particular que aún hoy en día, como están las cosas, que parece que no se hace tanta caridad, Caritas seguimos recibiendo gente que hace aportaciones que a mí me extraña mucho, no quieren ni siquiera decirte cómo se llaman, simplemente dejan el dinero en Caritas. Caritas es muy fiable y la gente está muy contenta de la labor de Caritas y esto a mí me reconforta mucho. So Caritas is primarily funded by the church. There is a small amount of state funding, but the majority is church funding and also private donations. So it's quite amazing the quantity of private donations that are received, even totally anonymously. People trust Caritas and give donations, substantial donations that help continue with the work. So predominantly church funding and private donations. Molt bé. Ara passarem a parlar amb la Rosa Galiano, que està fa molt poquets a nostre CAP de serveis socials, que ha fet una gran tasca, que han fet feina molt al costat de CEPA Son Canals, físicament i espiritualment. I dir-vos que torna a dir que un dels punts cabdals d'aquest projecte Green Digital Diversity és aquesta feina en xarxa. Per això han convidat a totes les entitats. I ja, si voleu, faré la pregunta a Rosa. Rosa, tu saps que un jo crec que és core, que se diu en anglès, no? El nucli dur d'aquest projecte ha estat el curs aquest que han fet en l'IBESTIM, que se diu Ciutadans Digitalment Competents, no? Que li han dit, li varen posar un nom més comercial, més catchy, no? Que era Famílies Digitals. Na Rosa ens va ajudar, va ser el nostre nexe per contactar amb totes les escoles de primària, no només de Pere Garau, sinó de Son Gotleu, principalment, i fins i tot a Rafal Nou, a Rafal Vell, i ens va ajudar moltíssim. I vull que expliquis un poquet tot el tema de l'alfabetització digital i de la bretxa digital, perquè ella ens va derivar moltíssim pares i mares i vull que ens doni el seu punt de vista de tot el que s'ha fet en el nostre barri. So Rosa is from social services and works very closely with Son Canals, and again to build this very important network of organization, the network of organizations offering services. And Rosa has helped build connections with local schools in various neighborhoods. So Songoleo, Son Canal, Pedro Garau, Rafal Now, Rafal Vey, different centers that are close by, and to help make connections with the parents in these centers in relation to the program of developing digitally competent citizens. The name given to the program was Digital Families. Yes, digital families, and helping to create those connections to make this project a success. So we're going to talk about that. Bueno, yo llegué al Centro de Servicios Sociales de Llevan North, que está a escasos 50-60 metros de Son Canals, en la misma calle, en 2021. Es decir, hacía un año que había empezado la pandemia. Y la pandemia no solo trajo distancia social, sino que
sobre todo trajo desconexión. Me encontré todo desconectado, toda la ciudadanía desconectada de las entidades desconectadas entre sí y el centro de servicios sociales desconectado también de toda la red de entidades del barrio. So when Rosa came into the centre where she's working now, which is very close to Son Canals, it's in the same street, it was just before the COVID pandemic. And so what happened then was an enormous amount of disconnection as a result of the COVID pandemic. The community was disconnected socially because as a result of the lockdowns, and the organizations were all disconnected from one another. So there was a tremendous amount of disconnection to work through. Bueno, una de las, o tal vez la única cosa buena que trajo la pandemia es el acelerar la administración electrónica. Europa, sabéis que tiene la agenda digital, pero también están los objetivos 2030 y también está la agenda digital o el programa digital español que caduca en el año 2025. Y la pandemia, por no poder ir presencialmente, hizo que se impulsara muchísimo la administración local. Y aquí empezó el problema. So perhaps the only good thing to come out of the pandemic was the acceleration of all the digitization of services, because people couldn't do anything in person. So that gave a real impulse to accelerate the implementation of digital processes. And that was also a problem. Básicamente es que si tú no puedes ir en persona y la administración te pone ayudas públicas que tienes que tramitar sí o sí online, necesitas tener unas competencias digitales. Número 1. Y número 2, necesitas tener una conexión de Internet. So this is the problem. If you can't do anything in person, and the only way to get the support that you need is through a digital process, then you need two things. You need to be able to navigate this digital process, and you also need the digital connection, two things that you need. Entonces, en ese contexto, tuvimos una alianza estratégica muy fuerte con Son Canals. Nosotras, las trabajadoras sociales y las educadoras del centro, necesitábamos que la población más vulnerable aprendiera a tener unas mínimas competencias digitales. Y para esto, con Son Canals, se hizo esta alianza muy fuerte en la que nosotros podíamos enviar a las personas que atendíamos para que en Son Canals recibieran la formación digital necesaria. So this is where our relationship with Son Canals was a fantastically strong strategic alliance, because we needed our users to have the digital competencies, and Son Canals was able to offer those courses to give our users the digital competencies that they needed to access the services that they needed. Bueno, una vez que enviábamos a las personas a Son Canals, que aprendían a moverse por Internet, teníamos un segundo problema, que era la acreditación digital personal, es decir, el uso del DNI o el documento NIE digital o la clave, o sea, la certificación digital para autenticar las personas. Y entonces esto lo solventamos desde el centro de salud. Las personas aprendían digitalmente en Son Canals y conseguían el certificado digital para autenticarse en el centro de salud. So
once we would send our people to Son Canals and they would get the competencies to access services digitally. But then we had another problem, which was they needed to be able to identify themselves digitally with a digital certificate or electronic identity card. And we solved this problem by networking with the health centres. So our users would go to Son Canals to learn the digital competencies, and then they would go to the health service, the health centre, to get their digital identity. Bueno, y parece que esto igual hubiera arreglado el problema, pero no. Teníamos otro problema añadido, que es el tema de la brecha digital. Las personas no tenían dinero para poder pagar un acceso a Internet. Entonces, si Son Canals les enseñaba digitalmente, el centro de salud conseguía el certificado para personal, pero luego no tenían acceso a Internet, no habíamos arreglado el problema. Entonces lo que hicimos fue, con todos los recursos del centro, trabajadores sociales y educadores sociales, hicimos un mapa de todas las zonas wifi que hay en el barrio. Todas las zonas wifi, las zonas que tienen una contraseña, qué contraseña es y en qué centros del barrio, la biblioteca, el centro cultural, nosotros, Son Canals, podían disponer de ordenadores en unas horas determinadas para poder acceder. So you think that would solve the problem, that they would learn how to navigate the internet in Son Canals, they would go to the health centres for their electronic identity, for their digital certificate, and then everything would be fine. But unfortunately, no, there was another problem. The problem is the problem of the digital divide, that it's all very well having the ability to use the internet, but if you don't have the money to pay for an internet connection, you still have this big problem. So what did they do in social services? They created a map of the area showing where all the Wi-Fi available in the area was, where there was Wi-Fi that had a password, what the password was, and where there were places where people can go to use computers connected to the internet at certain times of the day, completely free of charge. So the libraries, for example, Son Canals, the social services office itself, different places where people can go and have access to the internet free of charge and then access the services that they needed. Bueno, y esto ayudó a la gran mayoría de personas para poder acceder a ayudas que tanto daba los gobiernos regionales de aquí como el gobierno central español, algunas de ellas como fruto de los fondos de resiliencia europeos, pero aún así seguíamos teniendo algunas personas que Son Canals les había formado, tenían el certificado digital, tenían el mapa wifi y aún así no podían tramitar las ayudas. So this resulted in the ability of many of the users to access funds and support. So some from local government, some from national government, some from European funds. We had a lot of users who were able to get the support that they needed. But despite the fact that we had education in Son Canals, we had the digital certificate in the health centres, we had the map showing the locations of all the places where they could get internet access, there were still people who couldn't get access to the support they needed. Y el problema que tenían este grupo más pequeño, más reducido de personas era el idioma. No entendían cómo rellenar los formularios porque apenas hablaban español. Entonces tuvimos que montar otra alianza con otro recurso, a nivel central de Palma, que se llama Centro Flasadés, es un centro tecnificado, y entonces allí tenemos personal que tiene formación en informática, pero que también tiene formación social,
para ayudar a rellenar los formularios del ingreso mínimo vital, que es una ayuda estatal para las personas que no tienen ningún tipo de ingresos. The problem with this small group who still, despite the efforts of Son Canals and the health centres and the MAP, still couldn't access the support that they needed to get the minimum amount of money that they can receive to live. Their problem was language. Their problem was that they couldn't fill out the forms because they didn't understand them. They didn't have the Spanish language capacity. So there we had to create another alliance with a centre in the centre of Palma, which is called Flasaders. And there in that centre, we have people who are trained not only in information technology, but also in social work. And so those people could help this small group of people access this grant that they needed to have the minimum amount of money that they need to live. Bueno, y esto es una pequeña historia en torno a las competencias digitales y a la brecha digital, pero que tiene un elemento sustancial muy, muy potente y muy importante, que es la red de entidades que hizo que personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica pudieran acceder y sobre todo que sean competentes y autónomos de cara al futuro para poder ejercer sus derechos y su participación como ciudadanía, ¿no? que incrementa su acceso democrático y su estar como ciudadanía activa en la ciudad. So this is just a small story which illustrates the importance of the network for these people who are the most vulnerable and dependent people, that how through this network it gives them not only what they need now, but also for the future, makes them more independent, gives them the ability to be more active citizens and to receive the support that they need and that they're entitled to, and enables them to be more active, participative citizens. Un overview excelente de lo que supuso la pandemia, ¿no? la era post-COVID, ¿no? Esta rápida transición que hicimos un poco acelerada, ¿no? Y lo que supuso, fijaos, para servicios sociales, ¿no? Supuso pues una revolución y todo el trabajo que se tuvo que hacer y el papel que jugamos las dos entidades, nosotros con el curso este de Ciudadanos Digitalmente Competentes, cómo pudimos ayudar junto con el IBES Team que nos dio muchísimo apoyo, sobre todo en temas de Chromebooks y toda la formación y el curso que hicieron, también un poco acelerado todo. Sobre todo a los padres y madres que participaban en el programa Green Digital Diversity Erasmus+, ¿no? Y cómo nos pudimos acoplar de alguna manera todas las entidades, ¿por qué? Porque en ese momento había una necesidad, un clamor y que era de alguna manera formar rápidamente y también dar recursos, porque no todo es formación, sino hay recursos materiales para poder de alguna manera suavizar, mitigar esa brecha digital. So that was a wonderful story which showed how through the impact of COVID, the importance of working together, the network, the importance of the Green Digital Diversity Programme and the Digitally Competent Citizens project. And it was an excellent example of how everybody's working together with the support as well of the IB STEM for resources in terms of hardware, giving the tablets and enabling the program to really make a difference at a time of great need.
todos. Creo que hemos respetado el horario y la verdad es que la profesionalidad del IBES Team en todo momento ha sido increíble. Quiero dar las gracias a todos nuestros socios. Aquí han podido venir una pequeña parte. Yo creo que son las entidades casi que han participado más los últimos años en actividades del CEPA Son Canals. Otras no han podido venir, como es la cooperativa Jovent o la Cruz Roja, pero igualmente estoy muy agradecida. Y especialmente a nuestros dos grandes stakeholders, que son el IBES Team y la universidad. Y quiero agradecer porque ellos dicen que sí, que se encuentran bien en Son Canals, pero no sé qué sería del CEPA Son Canals sin todas estas entidades y todo este efecto multiplicador, nunca mejor dicho, porque estamos en un evento multiplicador que supone a la hora de llegar a los usuarios, ¿no? Con cuantas más entidades se trabajan, más gente tenemos, más oportunidades podemos ofrecer. So, thank you very much for listening to me, for your patience, and thanks to all the organization, institutions, entities, especially the third sector ones, to be here today. Okay, so tomorrow we will continue. This is not the end. I think there is a question. Do we have any questions? No. Bueno, el problema del lenguaje en el barrio de Peregrau, donde está Son Canals y está es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en ese barrio hay, me parece que son 41 nacionalidades, 32.000 personas que viven en 2 kilómetros cuadrados. Hay 6 templos de 6 religiones diferentes en ese espacio tan pequeño. Entonces, los idiomas, hay una riqueza de idiomas y no queda más remedio que, como mínimo, aprender uno de los 2 idiomas que tenemos en Mallorca, el español o bien el catalán. Pero no siempre podemos esperar a que tengan esa competencia de lenguaje tan fuerte como para rellenar un formulario de una ayuda como el ingreso mínimo vital. Tenemos que hacerlo más rápido y a veces necesitan asistencia técnica. Por eso teníamos lo de flasadez. So, the area if we're talking about an area of 2 square kilometers, and in that area we have 41 nationalities and 32,000 people. And there are 6 churches of different denominations. So there is an enormous number of different languages. And but when the people who come to social services who need support to get that vital money that they need to survive this basic grant, they need it now. So there are classes to enable people to speak one of the 2 languages here, either Spanish or Catalan. But it takes time to get the level of language ability needed to fill out these forms. So that's why even if the people are attending language classes and learning the languages, they don't necessarily have the language capability to complete that form. And that's where Flasaders comes into play. Muy bien. Para acabar, si os parece bien, porque luego ya responderíamos personalmente a alguna otra pregunta a Wolfgang. Wir können später antworten deine Frage. Si os parece bien, lo que vamos a hacer es poner un vídeo de las actividades Bait Activities, porque hoy
hemos visto las beta activities que se han desarrollado en el CEPA Son Canals, como es el curso de nacionalidad, el curso de lengua propia, catalán, el curso Green Digital, la formación importante de ciudadanos digitalmente competentes. Ahora veremos el vídeo y luego ya responderíamos personalmente a las preguntas. So now we're going to watch a video, and after that video, the video is about the BATE activities. Yeah, so we're going to watch a video about the BATE activities, like the nationality course, like the digitally competent citizens course, and then after that video, we'll be able to answer any more questions that there are in person. Los compañeros de Eslovenia, y lo vamos a ver ya. So the videos come from Slovenia, and that's what we're going to watch now. Pa bi me zanimalo, zakaj menite, da je bila ta delavnica koristna za udeležence? Jaz bi rekla, da je bila koristna iz tega vidika, ker je prvič smo sploh pripeljali to vsebino do njih. Mogoče ima veliko naših udeležencev neko negativno izkušnjo iz šole in načeloma se pri nas počutijo malo bolj udobno, malo bolj varno, bolj sproščeno vzdušje in je zelo koristno potem vsebine na tak način upeljati not. Vsem je pomembno za njih, je to pomembno znanje za njih, tudi nekaj jih je že pred delavnico v bistvu izrazilo, da bi radi poglobili neko to znanje, oziroma da se jim zdi, da mogoče ne obvladajo to pravopisa, kakor bi si želeli, sploh mogoče tisti, ki imajo mogoče starše, ki niso nujno Slovenci. Tako da v bistvu se mi zdi zelo fajn, da smo speljali, mislim, da je bila ta delavnica, da se je speljala, da si predstavlja, da je bilo v nekem sproščenem vzdušju in da so bili neki praktični primeri, ki so jih potem lahko uporabljali čisto v nekem svojem vsakdanjem življenju, ker je bilo mogoče malo bolj na tak način narejeno, da so lahko se malo poistovetili s tem, da ni bilo samo tako, zdaj imam pa 1 uro slovenščine in je izuzeto iz nekih realnih primerov, pa morajo tam na miru sedeti, ampak je bilo tako, ok, mogoče sem pa že kdaj prišel s to dilemo v stik v svojem življenju. Hvala. Kaj pa recimo prav iz vidika vseživljenjskega učenja, če nekako razširva ciljno skupino, ne, tudi za starejše? Definitivno. Glede na to, da je slovenščina tudi moj materni jezik, pa da živim v Sloveniji, pa da za ljudi, ki živijo v Sloveniji, se mi zdi, da je to neko znanje, ki ga je potrebno vedno obnavljati, dopolnjevati, da vedno se pojavijo neke dileme, kaj pa je pravilno, zakaj je to pravilno, tudi spreminja se jezik, tako da mogoče nekaj, kar je bilo, kar so te učili v šoli par let nazaj, mogoče danes ni več, mislim, so neke druge variacije tudi pravilne, ker je pač živ jezik, tako da se mi zdi, da je to tudi neka, da je to nekaj, kar je zelo aplikativno za vse življenjsko učenje in da bi spodbujala ljudi na splošno, da se temu tudi posvečajo. Je pa res, da je tudi zelo pomembno, na kakšen način je predstavljeno. Se mi zdi, da tle je bilo, kot sem že prej omenila, vse na nek zanimiv način, da ni bilo tako zelo šolsko, ker se mi zdi, da velikokrat potem imajo ljudje odpor do tega šolskega načina. Kaj pa zdaj med udeleženci so bili tudi nekateri udeleženci, katerih materni jezik ni slovenščina, a ste tudi za vam
Za njih vam je zdela ta delavnica primerna, ustrezna? Ja, mogoče je bila definitivno ustrezna, s tem, da mogoče za tiste, ki pa res še se učijo, naprimer, slovenščino, ker imamo eno udeleženko, ki je iz Albanije, pa v bistvu takrat je šele prišla k nam, pa v bistvu res šele se spoznavala s slovenskim jezikom, je bilo mogoče, ni bilo še toliko zanimivo za njo, ker res ni mogla slediti, ampak za ostale pa ja, definitivno. A bi kaj spremenili, dodali, dopolnili, če se zdaj vrnete nazaj? Ne, meni se je zelo dobro zapeljano. Tudi so udeleženci zelo sledili, so bili pozorni, so sodelovali. Tudi časovno se mi zdi, da je bilo ustrezno, da ni bilo predolgo, da ni bilo prekratko. Hvala. A bi še sami od sebe kaj dodali? Ne, v bistvu fajn mi je bilo, ker so se tudi same neke dileme sami odpirale na delavnici, pa je bilo tako, je to pravilno tako ali je to pravilno tako, tako da všeč mi je bilo, da je bilo vzbujeno to zanimanje v udeležencih, ker ni nujno, da pač to vedno samo pač, ker predstaviš neko vsebino, da bo. Dober dan. Vi ste torej mentor skupine osipnikov v Sloveniji, ki jih nekako spremljate na njihovi poti, potem, da si zgradijo oziroma nazaj na noge postavijo svojo kariero. In v sklopu tega ste bili potem tudi prisotni na jezikovni delavnici slovenskega jezika, ki smo jo izvajali v sklopu projekta Green Digital Diversity. In sicer smo ji dali naslov Pravopis za vsakdanjo rabo. Hkrati pa tudi vi v bistvu ste govorec slovenskega jezika, ampak slovenščina ni vaš materni jezik. Pa bi me zanimali, kako je iz tega, če se uživite v to stališče, pa se spomnite majčkeno vsebine delavnic, če lahko pokomentirate, se vam je zdelo to koristno, ste sami tudi kaj zase odnesli iz te delavnice? Ja, zame pač vsako tako priložnost jo z veseljem zagrabim, ker se mi zdi zelo pomembno, da je eno pomankanje, nisem se tukaj rodil in se pozna ta razlika in mislim, vsako orodje, vsako novo spoznanje, dobro govoriti jezik zame je zelo pomembno, tako da tukaj sem se veliko novega naučil, veliko mi je pomagalo za te nadaljevanje tudi pri mojem delu mi zelo veliko to pomaga. Veliko orodij sem dobil iz tega. Pa se vam je zdela delavnica koristno zastavljena? Se mi zdi, da je bila dobro zastavljena, ker je ne samo pri meni, sem opazil tudi pri teh mladih, ki so bili zraven, sodelujo in sem videl, da so sodelovali z veseljem, da so tudi sami potem pokomentirali in je bilo za njih res nekaj dobrega, nekaj novega, nekaj, kar niso v šoli dobili. Zamudili so ali pa so mogoče takrat v tistem času niso bili pozorni na te nove elemente. Tudi zanimivo in praktično in z lahkoto, mislim, je bilo to podano za te naše mlade, ki pač potrebujejo tako razločno, da se jim pove, kaj je to in da ni samo ena stvar, da gre mimo, ampak da jim nekaj ostane. In to se mi zdi, da je bilo upoštevano v tem izobraževanju, to, kar smo dobili, so bile vse te elemente zraven. Hvala lepa. Bi priporočili mogoče nekomu, ki je v vašem položaju ali pa v položaju vaših udeležencev, tudi tako delavnico? Se mi zdi, da je zelo koristna. Tukaj vidim eno priložnost in tudi način, kako se poda te stvari. Se mi zdi dobro za te mlade osipnike. Jaz bi to priporočal, če bi imel znanje, bi tudi sam to podal naprej. Hvala. A bi sam še kakšno misel za na konec? Mislim, da se splača vlagati v izobraževanje. Hvala lepa, zelo lepa misel. Hvala.
vašimi udeleženci ste pa tudi poleg te jezikovne delavnice se udeleževali tudi nekaterih delavnic, ki so pa druge veščine poudarjale, recimo kuhanje, pa izdelovanje naravnih mil. Kako bi pa ocenili pač te veščine, pa za to ciljno publiko se vam zdijo koristne, pa zakaj? Ja, definitivno se mi zdijo koristne, sploh naprimer kuhanje je ena taka stvar, ki omogoča občutek neke večje samostojnosti, tudi če se neko preprosto jed nauči nekdo skuhati, ki mogoče prej ni znal, je to lahko že pač zazna kot nek dosežek. Pa tudi, kar opažam, je, da kuhanje je ponavadi neka taka aktivnost, ki jo z veseljem počnejo. Tudi mogoče, če imajo prej malo strahu ali pa odpora, v bistvu, da jih zelo potegne to in da je zelo neka povezujoča aktivnost, sploh ker potem, če se še na koncu to poje skupaj, da je to nekaj, kar se mi zdi zelo naravno povezovalno deluje. Delavnica mil je pa tudi, udeleženci so zelo uživali, tudi če so mogoče eni prišli malo z odporom prej, v smislu, kaj bomo pa mi neka mila delali, ampak je zelo sproščujoče, tako da so in tudi zelo ok, zdaj pa lahko to damo za darila, zdaj pa lahko tle ustvarjam in mešam različne barve in naredim v drugem kalupu, tako da je bila tudi to zelo, se mi zdi, uspešna delavnica. Je pa mogoče res, da je mogoče težko to predstaviti nekemu povprečnemu mladostniku ali pa našim udeležencem kot nekaj dovolj zanimivega. Da v bistvu morajo res sprobati, da so tako, ok, v bistvu je to zelo fajn, če pa samo tako razmišljajo, kaj bomo pa tle neko milo delali, pa jim mogoče ni iz prve zanimivo.